Hi, welcome to next class of the Laplace transform, 16th lecture. Okay, in the last class we have discussed about what you mean by a convolution and using the convolution technique, I have already done some more problems. Using this convolution method, we can solve some problems very easily and we can find out the solution also. And here we are going to solve a certain integral equation using convolution. And what was the convolution theorem? That is Laplace transform of f star g of t is equal to Laplace transform of f of t into Laplace transform of g of t, and this f star g of t is equal to, that means L inverse of this implies f of s into g of s, then L inverse of f of s into g of s is equal to f star g of t which is equal to integral 0 to t f of u into g of t minus u du. This is the convolution technique, and using this technique we are going to solve an integral equation. First problem, evaluate. Solve the integral equation. Solve the integral equation. Solve the integral equation. Y of t is equal to t plus integral 0 to t y of u into sine of t minus u into du. Sine of t minus u into du. Solve the integral equation. Y of t equal to t plus integral from 0 to t y of u into sine of t minus u into du. ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ which implies t plus ഇതെന്താ y of u into sin t minus u എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is y star sin of t. Y star sin of t. Let capital Y of s is equal to Laplace transform of y of t. Okay, then y of s is equal to Laplace transform of y of t, which is equal to Laplace transform of, what was y of t? Y of t is equal to, this is y of t, second integral equation is equal to, actually y of t is equal to this one, t plus y star sin of t. The Laplace transform of y of t, g allata y aanu, t plus y star sin of t sin of t. Okay, Laplace transform of this one. So which implies Laplace transform of t plus Laplace transform of y star sin of t. Laplace transform of t plus Laplace transform of y star sin of t is equal to endana? That's equal to Laplace transform of y of t into Laplace transform of sin t. Idarunallo. Okay. Which implies Laplace transform of t എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by s square plus ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ y of s sin t യുടെ 1 by s square plus 1. Right? Which implies എന്ത് വരും? ഇനി y of s ഉം ഇവിടെ ഒരു y of s ഉള്ളത്, which implies 1 minus 1 by s square plus 1 into y of s is equal to 1 by s square ആയി കിട്ടി. Okay. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? So y of s is equal to അതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ y of s equal to എഴുതാം.
So this s square plus 1 minus 1 divided by s square plus 1 into y of s is equal to 1 by s square. This implies ഇവിടെ എന്ത് വരും s square divided by s square plus 1 into y of s is equal to 1 by s square. അപ്പോൾ എന്ത് വരും y of s is equal to 1 by s square into s square plus 1 divided by s square വന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? That's equal to y inverse of y of s is equal to s square plus 1 divided by s raised to 4 കിട്ടി. അപ്പോൾ y of s എന്തായിരുന്നു? That is a Laplace transform of y of t ആണ്. This is equal to s square plus 1 divided by s raised to 4, which implies 1 by s square plus 1 by s raised to 4. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇനി so y of t is equal to എന്ത് വരും? y of t is equal to L inverse of 1 by s square plus 1 by s raised to 4 കിട്ടി, which implies t plus ഇത് എത്രയാ? t cube by 3 factorial. Okay, t plus t cube by 3 factorial. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇതിനെ തന്ന ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ കൺവല്യൂഷൻ ടെക്നിക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി. എന്നിട്ട് അതിനെ y of t equal to t plus ഇതാണ്. ലെറ്റ് y of s is equal to Laplace transform of y of t ആണെന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ y of s is equal to Laplace transform of y of t. y of t ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. t plus y star sin of t ആണ് കൺവല്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ. അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അതിന് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു. Laplace transform of t plus Laplace transform of y star sin of t. So Laplace transform of t plus Laplace transform of y of t into എന്തുവന്നു? Laplace transform of sin t. Laplace transform of t is given by 1 by s square plus Laplace transform of y of t is equal to y of s, and L of sin t is equal to 1 by s square plus 1, which implies 1 minus 1 by s square plus 1 into y of s is equal to 1 by s square കിട്ടി. ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ y of t എന്ത് കിട്ടും? t plus t cube by 3 factorial. t plus t cube by 3. Next problem is solve the following Volterra integral equation for f of t is equal to 3t square minus e raised to minus t minus 0 to t f of tau e raised to t minus tau d2. തന്നിരിക്കുന്നത് f of t is equal to 3t square minus e raised to minus t minus integral 0 to t f of tau e raised to t minus tau d2. That is 3t square minus e raised to minus t minus ഇത് എന്താണ്? By convolution method f of t star e raised to t ആണിത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അതേപോലെ തന്നെ ലെറ്റ് capital F of s is equal to Laplace transform of f of t. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? That is Laplace transform of 3t square minus e raised to minus t minus f of t star e raised to t. Okay, so this is equal to Laplace transform of 3t square minus Laplace transform e raised to minus t minus Laplace transform of f of t star e raised to t. Right, then Laplace transform of 3t square is equal to 3 into Laplace transform of t square. അതെന്ത് വരും? 2 divided by s cube minus Laplace transform of e raised to minus t is equal to 1 by s minus minus 1. That is 1 by s plus 1 minus Laplace transform of this one is equal to Laplace transform of f of t into Laplace transform of e raised to t, which implies 6 divided by s cube minus 1 by s plus 1 minus Laplace transform of f of t എന്താണ്? That is f of s into Laplace transform of e raised to t. E raised to t and that is 1 by s minus 1. So we have f of s is equal to
6 by s cube minus 1 by s plus 1 minus f of s into 1 by s minus 1. Taking f of s into the left side, then f of s plus f of s by s minus 1 equal to 6 by s cube minus 1 by s plus 1. So this is f of s into 1 plus 1 by s minus 1 is equal to 6 by s cube minus 1 by s plus 1. That is f of s into s minus 1 plus 1. That is s by s minus 1 is equal to 6 by s cube minus 1 by s plus 1. Right? So f of s is equal to that is s minus 1 by s into 6 by s cube minus 1 by s plus 1. Which implies common ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that's equal to this is s raised to 4 into s plus 1 ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ common term വരിക 6 into s minus 1 into s raised to 4 ഉണ്ട് s plus 1 minus ഇവിടെ s plus 1 into s ഉണ്ട് so s minus 1 into s cube വരും into s cube. So ഇതൊന്ന് simplify ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 into s square minus 1 minus s raised to 4 plus s cube divided by എന്തുകൂടി വരും divided by s raised to 4 into s plus 1. ഇതിനെ ഏത് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം 6s square plus 1 that is equal to minus s raised to 4 plus s cube plus 6s square minus 6 divided by s raised to 4 into s plus 1. Okay, so this is equal to a by s plus b by s square plus c by s cube plus d by s raised to 4 plus e by s plus 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയാൽ കിട്ടുക. എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. That is a by s plus b by s square plus c by s cube plus d by s raised to 4 plus e by s plus 1. Which implies എന്ത് വരും minus s raised to 4 plus s cube plus 6s square minus 6 divided by s raised to 4 into s plus 1. ഇതിനെയാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക. എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് മാറ്റി എഴുതുക. ഇവിടെ എസ് റേസ് ടു 4 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക. ഇനി എസ് 0 ഇട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഈക്വൽ ടു -6 കിട്ടും. പിന്നെ എസ് -1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇ ഈക്വൽ ടു -2 കിട്ടും. ഇ ഈക്വൽ ടു -2 കിട്ടും. പിന്നെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് റേസ് ടു 4ൻ്റെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത എ 1 കിട്ടും, എസ് ക്യൂബിൻ്റെ ചെയ്ത ബി 0 കിട്ടും, എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത സി 6 കിട്ടും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ത് വരും 1 by s plus 6 by s cube minus 6 by s raised to 4 minus 2 by s plus 1 വരുന്നു. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് t is equal to L inverse of this function. So in total 1 plus 3t square minus t cube minus 2 e raised to minus t. E raised to minus t. This is the answer for this question. Okay.